Siddhanand, Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhan. There's Katya ji. Katya ji, go ahead and do the 3 mantra while I start off. There we go. Katya? Okay. Sorry, I still have an advertisement here on Newsstream. So now we have it. Yeah. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Vyavasthit, Namo Vasayanam, Namo Loye Satsang, Eso Panchanam Karo, Savapava Panashamo, Mangalanam Chasaprisim, Paramam Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Vyavasthit, Namo Vasayanam, Namo Loye Satsang, Eso Panchanam Karo, Savapava Panashamo, Mangalanam Chasavistim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Vyavasthit, Namo Vasayanam, Namo Loye Satsang, Eso Panchanam Chakro, Savapava Panashamo, Mangalanam Chasavistim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. I can tell that we just had a problem with the phones, calling them from here, but let me try one more time. Okay, yeah, you try. I tell them and I explain a little bit about the phone and you keep on trying, okay? Okay, wen haben wir denn jetzt hier? Das ist Katja am Telefon. Den haben wir da jetzt da. Okay, it might work now. Let me try. It might be working now. Yeah, I think, let me see. Ja, das ist, schon versucht jetzt telefonisch noch reinzukommen. Und wen haben wir noch? Wir haben Susanne und wir haben Nala. Und wir haben jemanden, der hat sich denn hier schon durchgestellt. Hallo Hans, der ist ja schon da. Der ist ja schon da? Ja. Der ist ja Yeah. Okay, so now I'm Jai Sachidanand. Katya, they are on the line. Yes. Jai Sachidanand. No, now forget about. Oh, Katya, if you're going to listen to me, can you not listen to me directly now through Skype, Katya? Okay, so now I can listen to you on the phone and I can speak over my Skype account. Yeah, okay, right. But all right, that's fine. Is it okay? Does it sound all right on your stream? Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavans. Bada, everybody. Katya?
Yeah, hold on a second. I will check on the Ustream chat. Katya has gone to take care of her files. Shudatmas. Okay, alright. Yeah, Naraji says, and the dog. Sound is okay. Alright, the sound is okay, Katya. Nara, can you send your Word file that you sent me about, so we can go with that one first? Can you send it to Katya, please? Okay, so in your so today, good morning, good evening for everyone. Happy Dhanteras. Happy Dhanteras means the day of the goddess of Lakshmi, the day that is just before the day Diwali, the festival of lights in India. Katya? So I don't understand you on the phone at all. No, you don't. No, don't try to understand me on the phone, Katya. Can you? You and I are on Skype. You should be able to listen to me on Skype only. Forget about the phone. Leave alone the phone, because the people on the phone are already here listening. Jai Sachidanand Gata. Kannst du was verstehen am Telefon, Nara? Von Shuddha? Yeah, they can hear me. Okay. Katya? Yeah? You just leave the phone alone now, because they are hearing the phone from me, from here. Okay. And so you and I concentrate on Skype as you are coming. Okay, all right. So just you won't, you don't need to worry about. You can intermittently, occasionally pick up the phone to see if they have any problems. Okay. Then, well, but still, should I have to listen on the phone if someone has a question? Also jetzt noch mal ganz kurz, bevor es dann mit Shuddha losgeht, zu eurer Information. Hier ist Katja und ich habe jetzt gerade diesen Telefonchat schon hier. Yeah. Und wenn ihr etwas sagt, you can give it to Katya. This lady or the gentleman, I can't see. There's somebody be sitting behind you. You can give the phone to him or her. Okay. And then if they have any questions, then they will bring the phone to you. Das stimmt. Yeah, this is a good idea. We can do that. Okay. Still, I have to explain how they can turn on the tone, and then I will give it to. Alright, that's fine. Yeah, that's fine. Okay. Also wir können das folgendermaßen machen, ich habe jetzt stumm geschaltet, sonst gibt es diese Rückkopplungen und diesen Schall, und so schmeiß ich jetzt hier und ich übergebe ihr dann das Telefon. Und wenn ihr eine Frage habt, dann könnt ihr euch freischalten, und das macht ihr ganz einfach, indem ihr auf eurem Telefon Sternchen, dann die 1 und dann die Raute-Taste drückt. Und dann ist das, was ich hier stumm geschaltet habe, dann könnt ihr euch so wieder zu Wort melden. Sternchen, die 1 drücken und Raute-Taste. Okay? So, dann gebt auch, ja genau, ich habe gesehen, es hat geklappt, und ihr könnt euch auch genau wieder stumm schalten. Sternchen, die 1 und die Raute. Dann seid ihr auch wieder stumm geschaltet. Sonst wird es super, Jess, das hat geklappt gerade, ne? Aber das hat gut geklappt, ne? Was ich gerade. Super, ja? Schalte dich bitte wieder stumm, und wenn es irgendwas gibt, kannst du dich so aber wieder zu Wort melden und auch gleich wieder rausgehen, sonst gibt es diesen Schall. Super. Okay, ja, Katja? Are we ready? Katya, Nara has sent you her documents. So you can open it up if you would, please. Susanna, is this?
Genau, bitteschön. So. Okay, perfect. So, Shona? Yeah? Yeah, perfect. So I'll give you now, I'll give the phone now to Sushma, and she will be able to pick up if someone has a question. Yeah. And I hope that the people who are on the internet can understand me if she has the phone. I'm sure we can handle it somehow. So, okay. Jai Sachidanand Shushma ji, thank you. So, let me see, Shura. You open. So looks like everyone can hear Katya well, so that is good. And I can see Katya, that is good. I see Katya and Sushma ji are with me on Skype. And Nada ji, Helma, Francisca, Andreas, Dodoba, some Heidi, Sanalu, Rudiger, Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagavan to all of you, Marian, Andrea, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Alright. Is the document there in front of you? And all of you, those of you who have any further questions as we discuss, go further in Satsang, feel free to come in. Der ist am Telefon drin, ja, aber der ist ganz schwer zu verstehen. Uva is talking to Katya. Okay, okay. Uh-huh. Shura, would you speak a little louder at the telephone? Oh, you want me to speak a little louder? Louder here? Okay, I'll hold it clearer. Is that better? Is that better? Is this the phone people? You want me to hold it closer? Last time you do. Hello? Much better. So now we can understand you much better. And so now I can understand you. And so we can do it over the phone. And I just turn down the Skype tone again as we talked about. And now I can hear you on the phone. Alright, okay. Alright, so Jai Sachidanand everyone. Let us move away from our relative space into our real space for this magnificent satsang of Gnani Purush Dadashri. So lass uns weggehen, Jai Sachidanand alle, und lass uns wegbewegen von unserem relativen Zustand hin zu unserem wahren Zustand. I didn't catch the last, I can't really understand you very well. What did you say about Dadashri? The satsang is of Gnani Purush Dadashri. I'm sorry, Shura, it's just the telephone connection, I can't really understand. I don't know. Katya, why are you trying to speak in the phone? You and I are already on Skype. Yeah. Okay. Katya? Yes. Why are you trying to speak? If I don't understand you, the other people on the phone can't understand you either. So that's my concern. Yeah, Uwe? Yeah. Shura, do you have your speaker on the telephone? Speaker? Oh, okay. Do you want? No, I can be on speaker if you want me to. If you want me to, Uva. No, I'm not on speaker. I'm just on regular, whatever it is. So I'm not on. Sorry. Bitte? Ja, also ich kann ihn auf jeden Fall nicht zum Übersetzen verstehen. Wir können das ja gerne über Skype machen, aber dann verstehen die anderen ihn einfach über das Telefon nicht. Ne? Darum geht es ja eigentlich. Daher. See, how did it
Did it work the last time? Hi Gataji, how are you? I know this way you can hear me directly well, and also Katya's voice you can hear directly well. I am also on Katya with Katya in translation that is going to Katya's translation is going directly into Ustream, for which where it goes three ways. So what shall we do? Okay. We did last time, it was fine. Katya? Whatever now is perfect. Now I can hear you. Alright. Okay, let's try. Let's just carry on. Let's open the document. Perfect. Now I can finally hear you. Okay, I'll just do the best and see that the noises are getting lower. Well, for me it is coming in two ways. One is coming from your Skype and it's also coming through here. It throws me off a little bit, but that's okay. I will try to manage, okay? I have to get the Skype over because your Skype the Skype has to come in through for the Ustream, and then when you're coming here, so I'm getting you speaking through Skype, and I'm also picking it up here. Huh? No. I know. I can't mute you. No, mute. It's not the mute the computer because it's the Skype is coming through iPad. It's not like last time. Maybe Katya and I can go on iPad. Shall we cut off? Stop. Okay. All right. Okay, Katya, we're going to go off the Skype. Okay, Katya. So you and I will be on. Okay, that's fine. And then when we need to go, that's fine. All right, let's try that. Okay. So now, Katya, Katya is off. All right, Katya. So now this is much better. Okay, let's try this now. Okay, thank you, Uvaji. Let's start. Katya, do you have the? This is not to defy the Prakruti document from Nadaji. Nada had sent a document which is a Satsang with Gnani Purush Dadashri on how to handle the Prakruti, how to deal with the non-self complex. And you have how to not to be against the Prakruti. Oh, okay, Nada, Katya, we got a problem. Hello? I will have to put you now on speaker, otherwise you will not. Your translation will not come in Ustream. Hold on, let me put you on speaker. Okay. Okay, speak, Katya. Katya. Okay, so I will have to define the Prakruti, or how this is to understand. Also es geht ein Dokument, was wir bekommen haben, und es geht jetzt den Nicht-Selbst-Komplex und was wir tun können, sich diesem Nicht-Selbst-Komplex entgegenzustellen. Okay, how is the sound now? Okay, I think now it's better, is it not? Okay. Okay, ich höre jetzt noch jemanden hier drin, okay. So yes, I hope everybody, Nada had forwarded this to everybody, I hope, otherwise we will just have to go through it. Essentially, she was just wondering whether... Go on. Ich glaube nicht, dass Nada das an alle geschickt hat. Nee, then we have to go through it, I guess. Nada hat das an alle geschickt, nee, ne? Alle, die jetzt gesagt haben. Okay, so... Nada hat nichts, aber Nada das Computer kaputt. Oder
Zucker. Oh, all right. Okay, Katja, why don't you do this? I will read the English portion, and immediately following that, in red is the German portion. You read the English, the German translation. Okay, so we'll read it completely. Finish it, and then we will come by. So I'll start. Not to defy the Prakruti. It starts with Dadashri saying, Prakruti will comply through reasoning. Now that you have attained this Gnan, you should not waste a single moment in spiritual apathy. You do not have to get angry at the Prakruti or tell it off or scold it. You simply have to say, you'll have to talk to the Prakruti, say, I will give you whatever you want to eat, but please accept this request of mine. Tell the body, tell the Prakruti, please accept this request of mine. If the ego is getting out of control, tell it, talk to it. Please accept this request of mine. Dadashri sagt, der nicht selbstkomplexe Prakruti wird vernünftigem Argumentieren folgen. Jetzt, wo du dieses Gnan erlangt hast, solltest du nicht einen einzigen Moment in spirituelle Apathie verschwenden. Du brauchst nicht ärgerlich mit dem nicht selbstkomplexen zu werden oder ihn auszuschimpfen. Du musst einfach nur sagen, ich werde dir geben, was immer du essen möchtest, aber bitte akzeptiere diese meine Bitte. Sage dem Vater, bitte akzeptiere diese meine Bitte. Wenn das Ego außer Kontrolle gerät, sag ihm, bitte akzeptiere diese meine Bitte. Questioner. Also bei der Nada-System, also ich höre nichts mehr und das Mädchen ist bei den anderen, nur dann verstehen sie auch nichts. Okay, Shuddha, now I guess we have a problem with the Ustream again. So apparently Nada can understand, and Bettina was writing it's not really good, Andrea is writing it's difficult, so... Okay, so I tell you what are we going to do? I'm going to call you on Skype, but I'm going to call you on Skype from my computer and see if it will work. So okay. Only audio only, so I'll call you on Skype, okay? Okay, good. Let's see, because part of the reason is I'm turning on this speaker phone, which is not the best thing internationally. So let me see, I'll just call Katja. I'm calling Katja. Okay, it's alright, Mahatmas, I know, just have little patience and we will be online. Now I'm calling Katja and see if that will work. It might be a direct. We'll try the same thing we tried last time with over, and that worked out fine. Okay. Alright, Katja? Okay, now Katja, forget about your phone because otherwise we'll have difficulty. I'm going to turn on the sound here. Just speak to me on Skype only. Okay, I will. And we'll see that the telephone, that people on the telephone can understand us. Yeah. So understand me when I speak like this. I cannot hear them, but then it's okay. Können wir vielleicht mal einen kleinen Check machen? Wenn ich jetzt das Telefon so halte, den Ton über Skype habe, könnt ihr mich dann gut verstehen? Because I can assure you that through Ustream it's going beautifully right now because I can see it in right volume. Okay, perfect. So for down the line the recording will be fine. Only thing is right now we're just going through. If somebody can give us a little bit of a feedback in writing about how it is going on in Ustream, that will help. How is the sound? How is the sound? Dank euch. Es kann sein am Telefon, wenn ihr denn eine Frage habt, macht es bitte aus. Genau, dann müsst ihr einfach reinschreien und einer hier am Tisch wird es bestimmt hören. Okay. Okay, Shuddha, then we do it as you said. Over Skype and I have the phone in my hand and then... Alright. So, do you want to repeat the last paragraph again, Katja? That will help. Yes, I will do that. Let me see how I can find it here. There's so much here on my... Hold on a second. So, turn this off. Alright, so. Also, der letzte Paragraph nochmal. Du musst einfach nur sagen,
also zu seinem Nicht-Selbst-Komplex, ihn nicht ausschimpfen, sondern du musst einfach nur sagen, ich werde dir geben, was immer du essen möchtest. Aber bitte akzeptiere diese meine Bitte. Sage dem Körper, bitte akzeptiere diese meine Bitte. Wenn das Ego außer Kontrolle gerät, sag ihm, bitte akzeptiere diese meine Bitte. Good. Now, then the questioner asks, what if you defy, in other words, go against the Prakruti, Dada? What if you confront it? And Dadashri says, no, the Prakruti will oppose you if you oppose it. That is what it wants. It is waiting for you to defy it, so it can take you in its clutches. It is waiting for you to defy it, then it can take you in its clutches. You should not do that. You have to reason with it and persuade it. No matter how old the Prakruti, it is like a child. There is no telling where or what it will do. There is no telling where it will do wrong and upset everything, just like a child. Because it is childlike, you have to reason with it, explain things to it, coax it. Oops, looks like I have lost the people on the phone line. Let me call them up again while you are talking to them. Call again this phone. The phone line. Katja? Yeah, the phone line went off by itself. Now I'm okay, I know. We just all got kicked out on the phone again. Yeah. This is crazy. Vyavasthit. Oh, this is interesting. Yes, really interesting. Yeah. I'm The trying sunstorms, to I guess, huh? the conference line, but 2012 sunstorms. The technical Vyavasthit sunstorms. Yeah. Oh, wow. So for all of us who are waiting and waiting for this, really you have the document in front of you. You can study it. If you don't, the whole topic is on. I'm still keep getting an engage line, so I don't know what's going on here in the conference line. Okay. Yeah. So she's trying to get in. So we'll see how. Mm-hmm. So maybe somebody in Germany has to go and get in first before I can get in. Maybe. Oh, really? Okay. So you also try, so I can try. Because I keep getting an engaged line. Remember, Katja, before this we started, I was having the same problem. Every time I dial this number here in USA, I was getting an engaged line. So first you call and then I'll call. Okay, well, we're already 5 or 6 people in the telephone room in there again. So, Jai Sachidanand, ihr Lieben, so seid ihr alle wieder da. Oh, du hast uns rausgeschickt. Ach, super. Ach, super, okay. Ja, aber das macht ja nichts, okay. Uwe, wenn du jetzt parallel drinne bist, super. Okay. Aha. Sehr schön. Okay. Kann das sein, kennst du das, Uwe, dass Shuddha wirklich Schwierigkeiten hat? Wir haben ja seit 7:30 versucht, er ist nicht reingekommen in den Raum, erst sehr viel später. Hast du eine Idee, woran es liegen könnte? In den Telefonkonferenzraum? Okay, okay, Shuddha will... Es gibt viele Gründe, warum unsere Kunden mit der Coburg zufrieden sind. Ja, absolut. I'm still trying to call these people on the conference line. Niedrige Beiträge, Tausch. Unglaublich, oder? You just need to cut down your volume a little bit, that's fine. Geil. Okay, super. So, Shuddha? Are you in the telephone line? If not, we just do it over Skype. Then I will have the telephone very close to the computer. Hold the telephone very close, but I'm not able to get on the line with these people on the conference call. I keep on getting busy signal. Well, maybe we can continue and you can try in about 5 minutes. Yeah, let's try that. Okay? I'll try in 5 minutes and then maybe that will work, huh? Yeah, I think so.
All right, Shuddhatma Bhagavan. So let's get on with it. One more final time, I'm going to see if it works. Okay. Just say this call. Okay. Okay, also jetzt übersetze ich mal das, was Shuddha vorhin gelesen hat. This one is getting a conference line call. I can try calling them on Skype, but let's just carry on. All right, so the whole thing was about Prakruti, and there is the Purush, the self, as capital, all of us, and then we are left with our non-self complex, which is the Prakruti. And how to deal with this Prakruti is the whole topic of the Satsang that Naraji has sent us. And we are going to get into details with it. So, also es geht in dem ganzen Satsang geht es jetzt heute darum, wie wir mit diesem Nicht-Selbst-Komplex umgehen können. Und da hatten wir ja schon angefangen, auf dieses Dokument vorzulesen. Und da werde ich jetzt mal die Übersetzung vorlesen des zweiten Absatzes, den Shuddha schon auf Englisch gelesen hat. So Shuddha, I'll translate the second part you already read in English, okay? All right, please. So, Fragender. Was ist, wenn man sich dem entgegenstellt, Dada? Was, wenn man ihn konfrontiert? Dadashri, nein. Der Nicht-Selbst-Komplex, das Prakruti, wird sich dir widersetzen, wenn du dich ihm widersetzt. Das ist es, was er möchte. Er wartet darauf, dass du dich ihm entgegenstellst, damit er dich in seine Fänge bekommt. Das solltest du nicht machen. Du musst vernünftig mit ihm reden und ihn überzeugen. Egal wie alt der Nicht-Selbst-Komplex des Prakruti ist, er ist wie ein Kind. Man kann nicht wissen, wo er sich falsch verhalten und alles in Aufregung bringen wird, wie ein Kind. Weil er wie ein Kind ist, musst du mit ihm argumentieren, ihm die Dinge erklären, ihm gut zureden, ihn verlocken, ihn verführen, ihm sein Lieblingsessen geben, um deine Arbeit erledigt zu bekommen. All right. Questioner then says, you mean we have to pamper it in order to get the work done? Fragender denn, du meinst, wir müssen ihn verwöhnen, um die Arbeit erledigt zu bekommen? Dadashri says, no, not pamper it, but explaining things to it. Pampering the Prakruti is the wrong approach. You have to make it understand. Keep on doing so, keep on making it understand until it says yes on its own. You cannot accomplish anything until it understands. However, do not go against it. It will go off on the wrong track if you do. If you keep hitting an ox, it will overturn your cart. If you strike an ox, it will start running. You may think it is responding to the beating, but you can never tell when it will overturn your wagon. Instead, it is better that you coax it gently. The Prakruti is like a child, no matter how old it is. A person's Prakruti may behave like a mature adult all his life, but there is no telling when it will turn like a child. It will cry, it will become indignant, it will whimper and whine. It does all sorts of things, does it not? Dadashri, nein, nicht verwöhnen, aber ihm die Dinge erklären. Den Nicht-Selbst-Komplex zu verwöhnen ist der falsche Ansatz. Du musst ihn dazu bringen, zu verstehen. Fahre fort damit, bis er von allein Ja sagt. Du kannst nichts erreichen, bevor er verstanden hat. Nichtsdestotrotz, stell dich nicht gegen ihn. Er wird auf die falsche Spur gelangen, wenn du das tust. Wenn du einen Ochsen fortgesetzt schlägst, wird er deinen Wagen umwerfen. Wenn du auf einen Ochsen einschlägst, wird er anfangen zu rennen. Du denkst vielleicht, dass er auf das Schlagen reagiert, aber du kannst nie vorhersehen, wann er deinen Wagen umwirft. Stattdessen ist es besser, wenn du ihn behutsam überredest. Der Nicht-Selbst-Komplex ist wie ein Kind, egal wie alt er ist. Der Nicht-Selbst-Komplex eines Menschen verhält sich vielleicht das ganze Leben wie ein vernünftiger Erwachsener. Aber man kann nicht absehen, wann er kindlich werden wird. Er wird schreien, er wird empört sein, er wird wimmern und quengeln, er macht alles Mögliche, nicht wahr?
So the questioner says, yes, Dada, it does. Ja, sagt der Fragende, ja, das stimmt. Dadashri, since the Prakruti is like a child or childlike, it is easy to persuade it, is it not? You need to accomplish your work by reasoning and explaining things to the Prakruti. In fact, it is essential, and then it will say yes to you. But until it agrees with you, everything you do will be in vain. It may say no to you for 6 months unrelentingly, yet only in a matter of 15 minutes, making it understand it will agree with you. It is like a child, and if it becomes obstinate, it may never change even in 1,000 years. There is a big difference between the Prakruti becoming obstinate and making it understand. It is a special skill and an art to make it understand. No matter how obstinate a child may be, if you have the skills to explain things to the child, then he will understand and obey. Otherwise, the child will throw a tantrum. You must know how to do this. The presence of the S capital self, the Shuddhatma Bhagavan within us, makes us learn all of this easily after knowing the self as capital. You can attain the art of all skills if you look for them. If you look for a solution and wait long enough, the answer will come to you intuitively, providing you look within. Instead, people do not even bother looking for the right solution. They have no clue, and yet they go around forcing and pressuring the Prakruti. Shuddha? Yeah? Okay, where you were finished? I'm sorry. The Prakruti, yes, okay. Okay, Dadashri. Last paragraph for you. Dadashri. Weil der nicht selbstkomplex kindlich ist, ist es leicht, ihn zu überreden, oder nicht? Du musst deine Arbeit erledigt bekommen, indem du argumentierst und dem nicht selbstkomplex die Dinge erläuterst. Tatsächlich ist das wesentlich und dann wird er zu dir Ja sagen. Aber bevor er dir zustimmt, ist alles, was du tust, vergeblich. Es kann sein, dass er 6 Monate lang unnachgiebig Nein sagt, jedoch nach nur 15 Minuten, in denen du ihn zum Verstehen bringst, dir zustimmt. Er ist wie ein Kind und wenn er störrisch wird, ändert er sich vielleicht in 1000 Jahren nicht. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Nicht-Selbst-Komplex, der störrisch wird, und den man zum Verstehen bringt. Wie störrisch ein Kind auch immer sein mag. Wenn du die Fähigkeit besitzt, Dinge zu erläutern, dann wird es verstehen und folgen. Andernfalls wird das Kind einen Wutanfall bekommen. Du musst wissen, wie du das anstellen kannst. Du kannst alle Arten von Kunstfertigkeiten erlangen, wenn du danach suchst. Wenn du nach einer Lösung suchst und lange genug wartest, wird die Antwort intuitiv zu dir kommen, vorausgesetzt du schaust nach innen. Stattdessen bemühen sich die Leute nicht einmal darum, nach der richtigen Lösung zu suchen. Sie haben keine Ahnung und dennoch gehen sie und zwingen sie den Nicht-Selbst-Komplex und setzen ihn unter Druck. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. This is a really magnificent satsang already. Das ist schon ein unglaublicher, großartiger Satsang, jetzt schon. This is from the chapter of trying to understand the Prakruti, the non-self complex, from Aptavani 12, new material that aus dem Aptavani 12, aus dem Kapitel, in dem es darum geht, den Nicht-Selbst-Komplex zu verstehen. No, much of it also is from Aptavani 10. This
Prakruti, if you understand, there's only one thing to understand in this world, and that is not to understand this world, but to understand this Prakruti. Also ein großer Teil davon ist auch aus dem Abdavani 10 und im Prinzip geht es darum, nicht die Welt zu verstehen, sondern das Prakruti zu verstehen, also den Nicht-Selbst-Komplex zu verstehen. Darum geht es. You see, if you look at the term understanding, if you say I understand, you are becoming the Prakruti, you are becoming a Bhairavi, Nelly, you are becoming a Naraji, and then say, yes, I understand. Wenn du dir den Ausdruck verstehen anschaust, dann bedeutet das, dass du zu dem Prakruti wirst, dass du zu Bhairavi wirst, dass du zu Nada wirst. And that is the whole problem. You see, the understanding is that understanding through the intellect of a Bhairavi or a Dodoba, that is never going to get you anywhere. It's just going. Und dieses Verstehen durch den Intellekt, durch eine Bhairavi, das wird dich niemals irgendwo hinbringen. Das ist das Problem, dass wir durch den Intellekt verstehen. This understanding that we are talking about is a understanding of that is associated with awareness of who am I, the awareness of the self. Und dieses Verstehen, von dem wir sprechen, das ist in Verbindung zu bringen mit diesem Gewahrsein dessen, wer wir wirklich sind. Das meinen wir mit Verstehen. And so that is how Dadashri starts off saying that after this Gnan, you do not waste even a single second in spiritual apathy, in spiritual sleep, in spiritual laziness. So, und das ist das, was Dadashri gesagt hat, nach diesem Gnan wirst du nicht eine einzige Sekunde in spiritueller Apathie und in spiritueller Faulheit verschwenden. Up until now, before the Gnanvidhi, all attempts as trying to understand and improve this Prakruti or improve this complex that the world identifies as Nada has gone down the drain. It has been a failure, you see. Alle Versuche bis zum Gnanvidhi hin, alle Versuche, dieses Prakruti zu verstehen, sind alle schiefgelaufen. And spiritual vigor, spiritual energy, spiritual alertness, awareness is the approach to the entire body complex of Nadaji in front of you, and to try to understand her, or to try to understand an Uva, or to try to understand a Katja in front of you. That's all. That is. Also den Körperkomplex vor dir von Uwe oder Nada braucht es spirituelle Energie und dann braucht es eine Werbung, die hier gerade wieder läuft. Sorry. Das leistungsstarke Motorola Razr I mit Intel-Zeit und nahezu randlosem Display. Alright, so I suppose we are getting into all those ads, but we'll go away. Ja. Also es braucht diese spirituelle Energie und dieses spirituelle Gewahrsein, und das sollte die Herangehensweise sein, um diesen kompletten Körperkomplex zu verstehen. So kann der Körperkomplex von Nada, Uwe oder Katja verstanden werden. The being in this body complex, you in yours, I in mine, quote unquote mine, being in this body complex presents a dilemma, it presents a challenge, especially when this body complex wants to do something and you want to do something else. You want to have another way in life. Und die Herausforderung, dieses Dilemma ist einfach, dass du bist in deinem Körperkomplex, ich bin in meinem Körperkomplex und ich will etwas tun, etwas anderes, was der Körperkomplex tun will.
before we were indeed this body complex. I am Nada, I am Uva. Vorher waren wir tatsächlich dieser Körperkomplex. Ich bin Nada, ich bin Uwe. And so we were kind of flowing with the flow of the world and thinking that I am in control, I am doing it. Und somit waren wir auch im Fluss mit, wir waren im Fluss mit dem Fluss der Welt und haben das getan. Yeah, and und now, haben einfach das getan, sind sozusagen mit der Welt und sind der Meinung gewesen, ich tue es. now the knowledge and the vision and the knowledge being the Gnan, this small g, Gnan, and the vision, which is the understanding of the Prakruti, is separate and distinctly different from my knowledge, your knowledge, the knowledge of all of us in this satsang, and the vision of all of us in this satsang. It's a totally different knowledge. Und es ist ein komplett unterschiedliches Wissen. Einmal, er hat jetzt von Gnan klein geschrieben, das ist das weltliche Wissen. Und die Sicht der Dinge ist jetzt komplett unterschiedlich nach dem Gnan wie die von unserem eigentlichen, von unserem Wissen, von unserem großgeschriebenen Wissen, was wir jetzt über uns und über die Dinge haben. Yes, this is the knowledge of a Marian or an Uva is the knowledge that is of doership. I will have to do this, I will have to do this, that is not good, and therefore I will have to switch it and change it and somehow adjust and all of that. That is the knowledge of adjustments. Das Wissen von einer Marian oder von Uwe, das ist darüber der Handelnde zu sein. Ich finde das gut oder ich finde das nicht gut und deswegen muss es verändert werden und deswegen muss es jetzt anders gemacht werden und das ist das kleingeschriebene Wissen. Und das ist nicht hilfreich. So, the knowledge of Nada, Marian, Uva is a knowledge of adjustments to the forces of the world as they come in front of Nada, Marian or Uva. Und das Wissen von Nada, Marian und Uwe, das kleingeschriebene Wissen, das ist das Wissen von sich anpassen, Adjustments, also sich anpassen dem, was die Welt, Nada, Uwe oder Marion präsentiert. And then there is your knowledge, and your knowledge is also, now that you have become the pure soul, the Shuddhatma Bhagavan, your knowledge shifts into a different dimensions, and your knowledge is essentially involved in how not to get into any kind of a conflict or interference with this knowledge that is unfolding in Uva, Nada or Marian. So this is, you see, old knowledge versus new knowledge. Und jetzt geht es darum, jetzt ist dein Wissen, das Gnan, das großgeschriebene Gnan, das Wissen, was versucht, nicht mit dem kleingeschriebenen Wissen von Marion, Nada oder Uwe in Konflikt zu geraten. Und da haben wir einmal das alte und das neue Wissen. And this has to be kept distinctly clear in our understanding, in our vision. What is my role in the life of that which is unfolding in the life of Uva, Marian, Nada? What is my role in this? What is my role? Ganz, ganz wichtig jetzt da diesen klaren Strich auch zu ziehen und das zu verstehen, was ist meine Rolle jetzt in diesem Leben von Nada, Uva oder Marian? As long as the Prakruti of a Marian or an Uva or a Nada is flowing naturally and easily in worldly affairs and in daily life work, and there are no frictions or conflicts, everything is fine. Solange das Prakruti ganz einfach mitfließt, es gibt keine Spannungen, keine Reibungen im alltäglichen Leben von Marion, Nada oder Uwe, dann ist alles in Ordnung, das ist okay. As long as there are no conflicts that are created externally or internally, everything is fine. If everything is flowing smoothly, there is nothing to be done.
Alles ist ganz smooth und ganz entspricht dem Fluss. Nichts muss getan werden, solange es keine inneren oder äußeren Konflikte gibt. Problem, it may be that the world and everything around Marian, Uva, Nada, Bhairavi is perfect. There is nothing wrong with the world or the people around. The only problem is that inside there is a lot of disturbance that is going on. Somehow things are not cooled down inside, they are not settled inside. So. Und es könnte zum Beispiel auch sein, dass außen herum im Äußeren, in der äußeren Welt alles völlig in Ordnung ist und ganz wunderbar und harmonisch ist in der Welt, im Leben von Nada, Uwe, Marian oder Bhairavi. Was dann sein könnte, dass im Inneren von Nada, Uwe oder Marion so ein Konflikt lodert und dass Dinge einfach nicht, gelöst werden. Or it may be the other way around. It may be that, there is everything is fine inside, but the world keeps on clashing with a Marian or an Uve or a Nada or a Katja, just like that. So there is no telling what may happen through the medium of this body complex with which you are interacting with the world. That is the reality of it. Also was auch sein kann, dass innerlich alles ruhig ist und dass aber die äußere Welt und dass es immer wieder Herausforderungen und Konflikte gibt und dass die äußere Welt denn dagegen knallt. Es gibt also keine Klarheit zu sagen, was passiert mit dem Prakruti oder durch das Prakruti. And you see, this is not as simple as just the internal reactions or the external conflicts that arise, but there is also the third dimension, that the internal and the external reactions and the reactivity to the further reactions by this Prakruti to these internal external reactions is totally unpredictable. You cannot. Also es gibt einmal die äußeren und dann gibt es die inneren Herausforderungen, aber was halt überhaupt nicht abzuschätzen ist und was man nicht voraussagen kann, ist die Reaktion des Prakruti auf diese inneren und äußeren, nicht auf die äußeren, sondern auf die inneren Konflikte. War das jetzt? I think that's really important. I don't want to screw it up. Would you explain that again, please? So there is the internal. So say there is an internal disturbance within Katja. But okay, also lass uns sagen, da gibt es einen inneren Sturm in Katja, also einen inneren Stress in Katja. And everything around, all the people, all the circumstances at work, everything else is just fine. Nobody is bothering Katja. Only Katja is disturbed internally. Also äußerlich ist alles in Ordnung, keiner stört Katja, nur innerlich ist Katja sehr, sehr unglücklich gerade. And we all know that on the basis of that internal disturbance, the slightest spark, it is not even a big jab, it is not even a big disturbance. The slightest touch to Katja by somebody else, the slightest spark will make it ignite and into an explosion. You see? Okay, und aufgrund dieses inneren Konfliktes kann der geringste Anstoß, der von außen kommt, dafür sorgen, dass Katja explodiert. And this is the nature of the Prakrutis. Prakruti that is disturbed, a Prakruti nonsense complex that has not found its peace. And we are not talking about our bliss, we are talking about peace in the Prakruti. Frieden, also das ist die Natur des Prakrutis, dass es sehr leicht aus dem Gleichgewicht gebracht wird und dass es den eigenen Frieden nicht findet und nicht gefunden hat. Noch nicht gefunden hat. That Prakruti, it's difficult to predict what it will do when it is teased or when it is disturbed. Es ist ganz schwierig vorherzusagen, was dieses Prakruti tun wird, wenn es geärgert wird, ne, wenn es herausgefordert wird. We all of us know that many of us become very irritable and upset if we are slightly hungry. Wir kennen das Gefühl, dass wir irritiert sind, leicht irritiert sind, wenn wir hungrig werden. Or we haven't had a morning dose of coffee till 11 o'clock in the morning. We have received. Morgens um 11 Uhr noch kein Kaffee. Or there could be nothing wrong with us and we say, okay, this morning, today is my special day, it's my
birthday or my very special day, I'm not going to fight with anyone, not going to have any word with anyone. And yet, the next thing happens is that you run into somebody who just gives you a spark and you fly, you explode. Und es kann auch sein, es ist dein Geburtstag und du hast dir vorgenommen, also es ist ein fantastischer Tag, alles ist in Ordnung, dir geht's gut und du begegnest jemandem und der entzündet irgendwas in dir, nur eine Kleinigkeit und du explodierst. And of course, we all know that whoever explodes has to pay a very heavy price later on. Und wir Instantly, wissen ganz genau, wer auch immer explodiert, der muss später den großen Preis dafür bezahlen. yeah, he pays it then instantly, he pays it in all ways, in physically, mentally, because every conflict seems to add up into more internal heat, internal temperature that makes it much more makes much more vulnerable and prone to further fire, internal fire and external fire, you see. Und der innere Konflikt wird die Temperatur immer mehr anheizen. Und das wird immer schwieriger, dem zu begegnen. Und it makes it more vulnerable to more conflicts. ja, es macht es doch viel komplexer. Yeah, and so this whole satsang the Gnani is, first of all, he starts off by saying really that if you understand this Prakruti and don't try to understand the Prakruti of the other person or your friends around you or your Mahatmas around you, that is not the role. That is Und not... es geht nicht darum, den Nicht-Selbstkomplex von Mahatmas um dich herum oder deiner Familie zu verstehen, sondern es geht darum, dein Prakruti zu verstehen. Yeah. Das ist das, was Dada sagt. We are actually, the real understanding of the Prakruti has started only after the Gnanvidi. And if you were 40 years old, then those previous 40 years have gone to waste really. There is no look at the Prakruti the way you are supposed to look at it, so that you can begin to understand it, Und der wahre Beginn, das Prakruti, den Nicht-Selbstkomplex wirklich zu verstehen, der hat jetzt erst mit dem Gnanvidi begonnen. Und wenn du 40 warst, als du das Gnanvidi erfahren hast, dann kann man sagen, dass die ersten 40 Jahre dahingehend verschwendet sind, wenn es darum geht, diesen Nicht-Selbstkomplex wirklich zu verstehen, weil jetzt aus der wahren Ebene verstehst du ihn wirklich aus einer ganz anderen Perspektive heraus. And so Dadashri gives us 4 cardinal ways and approach to this Prakruti, because if you can understand this Prakruti, at least by the time you are ready to leave this body, if you can really understand this Prakruti of yours. Shuddha, I'm sorry, I have another advertisement. Yeah. Sorry, Okay. can't hear you. Das leistungsstarke Motorola Razr 1 mit Intel Insight und nahezu randlosem Display. Das Vollbild-Smartphone ist da. Okay, Shuddha, okay, there are 4 cardinal ways. I got that. All right, so let me see. I think I might be able to get in this time with our friends here. So, Okay. And it's asking him. So, Jay Sachidana, ihr Lieben, am Telefon jetzt versucht, Shuddha nochmal auch ins Telefon zu kommen. Wie ist es sonst mit dem Ton? Ist es mehr oder weniger gut zu verstehen? Alle für diejenigen, die vielleicht noch neu dazu gekommen sind, wenn ihr etwas sagen möchtet. Ist sehr gut zu verstehen. Ach, super, Gata. Vielen, vielen. Ja. Man hört doch mal was. Okay. Jai Sachidanand Gataji. Okay, so we are able to connect here. Okay, all right. So I'm going to put it down, and so you can continue. Huh? Jai Sachidanand. Perfect. All right. So there, Dadashri says that by the time you're ready to leave this Prakruti, if you get to know it, knowing it means the experience-based understanding. Then, Und Dadashri hat gesagt, wenn du dieses Prakruti diesmal verlässt, also wenn du den Nicht-Selbstkomplex, wenn du den jetzt dieses Mal verlässt, also aus dem Körper gehst, dann geht es um das wahre Verstehen. Und dieses Verstehen ist
auf Erfahrung basierendes Verstehen. If you can get to know this Prakruti, in other words, if you have had the experience that is based on understanding this Prakruti, then you will become a Vitarag. You will become a Vitarag. You will become the Lord yourself, the complete Lord. Also du wirst dann ein Vitrag, ein Gott werden, jemand, der keine Anhaftung und keine Abscheu mehr hat, wenn du auf diese Art und Weise dein Prakruti, also deinen Nicht-Selbst-Komplex richtig verstehst, nämlich aufgrund von Erfahrungen. And he, for many lifetimes before his current life, our Gnani Purush Dadashri had been studying his own Prakruti only, studying his own body complex. Und viele Leben vor diesem Leben hat unser Gnani Purush Dadashri seinen eigenen Nicht-Selbst-Komplex schon studiert. And in the process, he found all the answers, and these answers are being given to us in exactness of how to really get to know this Prakruti, so that we can become Vitarag with it. In other words, we can become free from it, absolutely free from it. Und in diesem Zuge sind hat Dadashri die Antworten gefunden, die jetzt in einer Exaktheit uns gegeben werden, um uns dabei zu helfen, komplett frei von diesem Körperkomplex, von diesem Nicht-Selbst-Komplex zu werden, um Vitrag, um frei von allen Anhaftungen und Abscheu zu werden. And for this, he gave us 4 approaches. The first one was Sham, otherwise known as understanding. Make it understand. See? Make it understand. Und da gab uns 4 Wege und Herangehensweisen. Die erste ist das Verstehen, Understanding, das Verstehen, Sham. Make it understand, and then I'm sorry. Make it understand. So make the Prakruti understand. Is that what you mean? Yes, that is the essence. First one is to make it understand. See? Okay, also das erste, die Essenz des ersten, des Sham ist, das Prakruti dazu zu bringen, dass es versteht. See, this is the essence of the first question and answer process. Is make it understand through reasoning. When it becomes very angry and upset, there is no reason for you also to become angry with it. This context being that the context is that Prakruti misbehaved or did something wrong. Okay, hold on, das war dieser erste Punkt, dieses mach es dem Prakruti verständlich, dem Nicht-Selbst-Komplex verständlich, ist das, was wir zu Beginn des Textes in dem ersten Kapitel hatten, dass ihm alles erklärt wird. Und jetzt kommt ein Beispiel von Shuddha, wenn zum Beispiel der Nicht-Selbst-Komplex ärgerlich ist, gibt es ja keinen Grund für dich ärgerlich zu werden. Yeah, and the first part really is make it understand. So there are 4 parts to really how to deal with this Prakruti when it is not going the way in which you want it to go. Also es gibt 4 Wege, wie man mit dem Nicht-Selbst-Komplex umgehen kann, wenn es sich nicht so benimmt, wie du es gerne hättest. Also der erste Schritt, der erste Weg ist, mach es ihm verständlich, also überzeuge es. You and I, we want to flow on the path of least resistance with reference to the Wir wollen auf dem Weg des geringsten Widerstandes. We want to flow away in this river of liberation towards the ocean of bliss and moksha. Und wir wollen schweben Richtung des Ozeans von Glückseligkeit und endgültiger Befreiung. Without going through and clashing with anybody or any big rocks or any big waterfalls. We just want to gently flow away into moksha. Wir wollen ganz einfach in Richtung endgültiger Befreiung fließen, ohne Wasserfälle, ohne große Konflikte, ohne große Felsen, die uns im Weg stehen. And so because of the
filled stock. What this Prakruti, because of the nature of the karma complex of this Prakruti, not ours, not mine, not yours, because of the nature of the karma complex of this Prakruti, the reactions and the firecrackers and the bombs will fly from inside it. Yeah, it will happen. So, und die Natur, das ist nicht unsere Natur, sondern das ist die Natur des Karma-Komplexes von diesem Nicht-Selbst. Nature of the Karma Complex of this Prakruti. Ja, das ist die Natur des Karma-Komplexes, der in diesem Prakruti, in diesem Nicht-Selbst-Komplex sich befindet, dass etwas passiert, dass eine Reaktion passiert. And as a result of that reactions and because of the underlying kashais of anger, pride, deceit and greed, the reactions will take their own spin in life. Und die Reaktion, das ist die nehmen ihre eigene Wendung, als wenn die eine eigene Natur hätten. Und das ist unter anderem auch aufgrund der inneren Feinde, der Kashais, Ärger, Wut, Gier, Täuschung und Stolz. Yeah, and so when that happens, we, the blissful ones, will be disturbed a little bit because we are not totally free from the Prakruti yet. And when that happens, the disturbance will make us want to somehow engage with the discharge of the Prakruti. We will have to somehow address the issues that are in front of us. So, und aufgrund, also wenn genau das passiert, wenn eben diese inneren Feinde aufsteigen, dann fühlen wir, das wahre Selbst fühlt sich dann auch irgendwie gestört oder genervt und reagiert negativ darauf. Und aufgrund dessen entsteht wie so eine Notwendigkeit, sich da einzumischen, sich da hineinzutauchen und in irgendeiner Art und Weise jetzt irgendwas mit dem, was als Discharge auftaucht, zu tun. And when that happens, the first thing you have to do is, this is the first thing Dada is trying to impress with her, is that you have to recognize that even if that Prakruti is 70 years old, 80 years old, it is still like a child. Und wenn das passiert, dann ist das allererste, was Dada gesagt hat, was wir tun müssen, ist zu erkennen, dass, auch wenn das der Nicht-Selbst-Komplex 70 oder 80 Jahre alt ist, er ist wie ein Kind. And we all know how to take care of a child. We treat this Prakruti as if it is our child. It's our own little baby. Even if it's 75 years old. Mit Kindern umgehen. Wir müssen es einfach wie ein Kind umsorgen und wie mit einem Kind umgehen. And so there is this implicit inner conversation with the Prakruti. This is very critical. You have to talk to this Prakruti when it has just exploded with some kind of kashais, whether it is a sweet kashai or a painful, unpleasant kashai. Und was wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass wenn ein innerer Feind aufgetaucht ist oder erkannt ist, entweder ist es ein süßer, also eine Anhaftung, ein süßer Kashai, ein süßer innerer Feind oder auch ein sehr bitterer, also Wut oder ein anderer innerer Feind. Sobald der auftaucht, ist es ganz, ganz wichtig, mit dem Nicht-Selbst-Komplex zu reden. Yeah, and so, and you give it the charm, the understanding. You have to reason with it. Das Verständnis, dadurch machst du das Nicht-Selbst-Komplex verstehen. Yeah. You have to reason with it with such. How do you reason with the Prakruti? You have to give your light to the one who is in darkness. The Prakruti is in darkness, doesn't have any light. You have the light, you have to shower your light on this Prakruti. You have to let it have it. Let's show the light. Und wie machst du das? Wie hilfst du dem Nicht-Selbst-Komplex, dass er verstehen kann, indem du dein Licht über das Dunkle schüttest. Und zwar du hast das Licht und der Nicht-Selbst-Komplex hat kein Licht. Und du gibst ihm dein Licht. Each individual Prakruti, and there are of this billions of people in this earth of ours, each one is uniquely different genetic makeup, uniquely different Prakruti.
Und jedes Prakruti ist genetisch und bedingt komplett einmalig und unterschiedlich. And so the reasoning, your reasoning is with Gnan, with the knowledge of who we are and what is happened, what has just happened. Und mit du und mit deinem Wissen, mit dem Gnan groß geschrieben, erkennst du denn, was ist hier eigentlich gerade passiert? The Gnan does not get dirty with the explosion of the Kashayas. The Gnan is so beautiful that it remains untouched, no matter how big the bomb, how big and dirty the bomb. Das Wissen, das großgeschriebene Wissen, das Gnan, das wird nicht dreckig, egal wie groß die Bombe ist und egal wie dreckig das alles ist, das verschmutzt nicht. The Gnan immediately lifts you up first, so that you can remain in your stillness, and then you see it as it is and show it as it is. See it as it is and then show it as it is to the Prakruti. Und das Gnan zuerst erhebt es dich groß geschrieben, damit du das richtig sehen kannst. Und dann, also zuerst erhebt dich das Gnan und dann kannst du groß geschrieben sehen, wie es ist. Und danach kannst du groß geschrieben auch zeigen, wie es wirklich ist. And the Gnan is the one that lets Prakruti is called Nada. You are not called Nada. It is Nada is the Prakruti and you are the blissful one, see? Also das Prakruti ist Nada, nennt sich Nada und du bist nicht das Prakruti. Du bist der Glückselige. I just want to inform you that some questions are coming up from Edmund. There is a question, and then from Andreas also. Yes. There is a question, so we will save some time for it because Shuddha has a way of just going off in the universe of Gnan. So let's come back to this word reasoning. The reasoning part is called Sham. Make it understand, and if you give it the light of the self, the light of who am I, and the light of who is the doer, it immediately will settle down. I'm sorry, Shuddha, there's another advertisement. Yes. Alright, okay. So, oops, I shouldn't. Okay, good. This one's working, so that's fine. Now that I have mentioned. I'm sorry, I need to translate that. Okay, also hat es nochmal kurz zusammengefasst. Also der erste Punkt ist, dass wir als das großgeschriebene Selbst unser Licht hineinbringen, wer der Handelnde ist, unser Licht in den Nicht-Selbst-Komplex bringen. So helfen wir ihm, dass er das versteht. So give it, and also the other part of reasoning is already given, but you see, and those we have already read, so we will not try to go in the details of that one. But as you can say, supposing the Prakruti, I'm going to give you a very simple example. If the Prakruti has brought its one weak spot, one weak tendency, one weakness, and that weakness is to slip into something that the world does not like and the world will look down upon him. You see? Den zweiten Punkt des Verstehenmachens, das haben wir jetzt auch in dem Text schon gelesen und er will jetzt nicht extrem ins Detail gehen, aber es geht jetzt darum, nehmen wir mal an, der Nicht-Selbstkomplex hat eine Schwäche und diese Schwäche, die wird in der Welt auch nicht als sehr angenehm oder positiv angesehen. The Prakruti ends up doing something that afterwards leaves you also feeling ashamed and guilty.
Nehmen wir zum Beispiel an, dass der Nicht-Selbstkomplex irgendetwas gemacht hat, was auch dich und was das Prakruti Nicht-Selbstkomplex zurücklässt, mit dem Gefühl von sich schuldig fühlen oder ein schamvolles Gefühl haben. Even before Gnan, you knew that it was hurtful and therefore you shouldn't have been doing it, but somehow the account of the Prakruti is not over, so it still happens after Gnan Vidi, it still happens. So, und sogar vor Gnan Vidi war dir klar, dass das nicht in Ordnung ist, aber jetzt nach Gnan Vidi passiert es deswegen weiter, weil das Konto einfach noch nicht getilgt ist und einfach noch nicht geschlossen ist, also noch ein offenes Konto da. So that is when the first paragraph will, you tried very hard to lift him or her up from this. You are reasoning with the Prakruti, and so you can even say, please accept this request of mine, please don't do this. And if you don't do this, then I will instead I will do this for you. I will do this for you. I will allow you to do this. In other words, in that reasoning process, you are giving it a little bait, B-A-I-T, or a little candy. You see, you try to kind of divert the attention of the Prakruti so that it will not go there. Okay, also nochmal zusammengefasst, der erste Schritt, es erklären, verhandeln, sagen, okay, bitte höre meine Bitte an, als großgeschriebenes Selbst bittest du deinen Nicht-Selbstkomplex darum, bitte höre meine Bitte an und du gibst ihm einen Bonbon, du gibst ihm eine Belohnung, einfach um die Aufmerksamkeit des Nicht-Selbstkomplexes abzulenken, abzuziehen. So that's called the dam. You see, another sham dam. In other words, you're trying to give it a kind of a special treat. If it behaves, if it does not fall into the so-called temptation. The temptations belong to the Prakruti, and you and I are beyond the temptations. You see? Okay, also du und ich, großgeschrieben, wir stehen über den Verführungen, aber Temptation, also so eine Verführung, etwas, was verführerisch für den Nicht-Selbst-Komplex sein könnte, das gehört einfach auch zu seiner Natur, aber du versprichst im zweiten Schritt, in diesem Darmschritt, ein Leckerli, ein Bonbon, irgendwas Süßes dem Nicht-Selbst-Komplex, irgendwas, was ihm gefällt als Belohnung, wenn er sich richtig, also wenn er sich so verhält. That is the second part, and this is the third part is that it may agree with you or it may not agree with you, and when the time comes when you're not watching, next thing you know, it slips into the temptation and drags you down the deep big cliff, deep big mountain that you had managed to climb by yourself, and then boom, you're back into the ocean again. See? Und die Herausforderung ist einfach, wenn du nicht aufpasst, kann es sein, dass in einer Sekunde, dass der Nicht-Selbstkomplex direkt wieder in diese Verführung hinein gerutscht ist und zieht dich mit hinein und du bist ganz alleine diesen Berg hochgeklettert und jetzt bist du diesen ganzen Berg wieder in den Ozean der Verführung hineingezogen worden. And so then, so the special candies and the treatments, the special promises did not work. So, und das ist ein Zeichen dafür, dass eben die speziellen Bonbons und die speziellen Belohnungen nicht geholfen, nicht gewirkt haben. It didn't work, so then you go for punishment, and how do you punish your own self? So, und dann gehst du über in Strafe. Und jetzt ist die Frage, wie strafst du dein eigenes Nicht, and dein eigenes in the step-by-step path, in the Akramic path, that is what they do. They punish their bodies for what their mind leads them to. In other words, the mind takes them into the trap and they punish the body. Und beim Schritt-für-Schritt-Weg der Befreiung ist es so, dass der Körper dafür bestraft wird, was der Geist, was der Verstand eigentlich angerichtet hat. And so they punish the body by going into fast, denying the body meals, getting into fasts, things like that. Und die bestrafen den Körper zum Beispiel dadurch, dass sie in eine Fastenzeit gehen, dass sie dem Körper Nahrung entziehen und ihm Mahlzeiten verwehren.
And for all these transgressions, he is keeping his fingers crossed that he will not get caught. He will not get caught. You see? Ja, ja. Und da hofft jemand ganz doll, dass er nicht erwischt wird durch yes, the punishment of reading the... ja, genau, dass aufgrund dieser Verstöße, dass er trotzdem nicht erwischt wird. And Andreas says reading the Charanvidhi 1000 times, but in the fifth time the Charanvidhi will himself, the mind itself will find a little excuse to get out of it. So ja. Andreas hat ja gerade geschrieben, Strafe, Fragezeichen, das Charanvidhi 1000-mal lesen. So und Schwer hat gesagt, ja, der Verstand wird sich da auch da wieder rauslesen, irgendeinen cleveren Grund finden, das nicht machen zu müssen. Yeah, the mind is like a monkey. You try to control it, it's not. There is no way out of it. And of course, then the fourth answer comes in. What is the fourth way of dealing with the Prakruti? The fourth way is Veda, means separation. You see, in other words, you separate from the. Sorry, I misspelled it. Separation. So separate from the Prakruti. Oops, I did it again. S-E-P-A-R-A-T-I-O-N. Separation. Jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Denn der Verstand ist wie ein Affe. Und wenn du versuchst, den Affen zu beherrschen, hast du keine Chance. Und deswegen kommen wir zum vierten Punkt. Und da ist die Lösung einfach die Trennung. And you see, even in the Kramic path, in the step-by-step path, they employ this technique too of separation. They say, whatever the mind, speech and body is doing, I am not doing it. Whatever the mind, speech and body is doing it, I am not doing it. Whatever the mind, speech and body is doing it, I am not doing it. And they tie their hair, someplace, and then they keep on repeating it. Do you think that's going to work? Und im kramischen Weg wird auch das benutzt. Dann wird auch gesagt, ich bin nicht der Körperverstand, ich bin nicht meine Sprache. Es wird immer wieder wiederholt, stoisch wiederholt. Und dann wird zum Beispiel auch ein Teil der Haare wird irgendwo festgebunden und dann wird noch weiter gesprochen. Ich bin nicht der Körper, ich bin nicht der Verstand, ich bin nicht das. Say he has long hair, I don't have, but if they tie his hair from behind like this, and then what they do is they tie it at night on a little piece of string, and then so that he won't fall asleep, and he's tied up there and he keeps on repeating, whatever the mind, speech and body has done, I am not doing it, I am pure soul, I am pure soul. Do you think that it works for him on the Kramic path? Oh, und die Frage, die Shuddha jetzt stellt, ist, glaubst du, dass das funktioniert auf dem stufigen Weg, dass wenn zum Beispiel jemand seine Haare hinten festbindet, damit er nicht einschläft und er dann immer wiederholt, ich bin nicht mein Verstand, ich bin nicht das, was ich sage, was ich denke, ich bin nicht mein Körper, ich bin reine Seele. Glaubst du, dass das für ihn funktioniert? And the answer is it will not work, because if you wake him up at 3 o'clock in the morning because he's fallen asleep and you say, hey, who are you? Who are you? And you say, I am Uvo, or I am Edmund. So I'm Edmund. So it doesn't work. And the guilt is there in association with what has happened, you see. Und die Antwort auf die Frage, wird es funktionieren? Nein, es wird nicht funktionieren, weil wenn er dann doch eingeschlafen ist und du in der Nacht ihn aufwächst und ihn fragst, wer bist du? Dann wird er sagen, ich bin Uwe, ich bin Edmund, ich bin Hans, ich bin Peter, ich bin Sushma. Und das wird also so nicht funktionieren. Yeah, and for us, this separation... Und das die Schuld, Shuddha. Und dann in dem Moment kommt die Schuld mit ins Spiel. Yeah, and for us, the separation, it is with this separation which is natural, that is associated with Vishwindrayana Sile, Hushuddhatmachu. Und für uns ist es ganz natürlich, diese Trennung und dass wir mit Ich bin reine Seele, Hushuddhatmachu. It is with that separation, it is only with that separation that you can see each and every little nuance, little corner, little junk lying inside this Prakruti and its nature, and because of the separation there is no guilt at all, there is no identification or ownership with what has happened. Und nur dadurch, dass du
getrennt bist, bist du in der Lage, jede kleine Nuance, jede kleine schmutzige Ecke des Nicht-Selbstkomplexes zu beleuchten und zu erkennen. Und das wird ohne Schuld passieren, weil du ja mit dem Nicht-Selbstkomplex nicht verbunden bist. Also es ist keine Frage der Schuld, die hier passiert. And to complete this is, in other words, then so there is a very gentle approach, you see, because this Prakruti has had it. It gets bombarded by the world, it gets mistreated by the world. The last person it expects and wants any kind of mistreatment from is you. You have to be gentle with it. Also ist auch ein Punkt von wirklich sehr vorsichtiger, zarter Herangehensweise. Nehmen wir mal an, ein Nicht-Selbstkomplex hat Kopfschmerzen und ist bombardiert von der Welt. Und das Letzte oder der Letzte, von dem dieser Nicht-Selbstkomplex erwartet, jetzt auch noch bombardiert zu werden, das bist du. Das heißt, es ist ganz wichtig, dann in dem Moment wirklich vorsichtig und verständnisvoll, gentle, zart mit dem Nicht-Selbstkomplex umzugehen. You know, a lifelong of wisdom, you say, might be 60, 40, 50, 60, 70, 80 years old. And the older you get, you think you know this world and you know this body complex of yours. You know zilch. You know nothing. You know nothing. Du weißt gar nichts. Das ist das Letzte, womit Shuddha gerade aufgehört hat. Egal wie alt der Körperkomplex ist, 60, 50, 40, 30, 100 Jahre alt. Du glaubst, je älter du bist, je mehr weißt du von der Welt und von deinem Körperkomplex. Du weißt gar nichts. If you are succumbing, if you are becoming a victim of kashais within you as they unfold in your non-self complex, then you haven't known anything. And of course, this statement does not apply to all of us because we know now, we know who we are. See? Und wenn du ein Opfer von deinen eigenen inneren Feinden wirst, dann weißt du gar nichts über dein Nicht-Selbstkomplex. Aber das trifft auf uns alle nicht zu. Wir haben die Separation, wir haben die Trennung und wir kennen unser Prakruti. And you know this, you and I, my friends, Mahatma friends, we all have a long way to understand this profound. I'm sorry, Shuddha, there's another advertisement. Yeah. All right? Okay. Yeah, I'm sorry, now we're... That's all right. And Shuddha, just for your information, Uh-huh. when we finish this part here, so I would love to hand over the translation to Grit. So let me know whenever this part of the satsang is finished, and then I can hand over to Grit, okay? All right, okay. All right, dear. Yes, all right, Grit ji. Sorry. All right, yeah, okay. Is this finished now, this the four cardinal ways? Well, the separation, yeah, there are 4 ways, and of course I've gone much more ahead than what Nadaji sent us. There is so much into it, but we are almost finished, so we can move over. After this, we will move to the question of this thing. One thought that was coming out, one sentence is, as you and I, Katya, were reading this, that Nadaji had sent, this sentence that Prakruti is like a child. Als wir diesen Satz gelesen haben, dass der Nicht-Selbst-Komplex, das Prakruti, ist wie ein Kind. It's like a child. It needs to really take hold within us, so that our approach to this Prakruti becomes that of a parent, of a father or a mother. Diese Herangehensweise sollten wir wirklich komplett verinnerlichen, sodass unsere Herangehensweise an den Nicht-Selbstkomplex wie ein Benehmen einer Mutter oder eines Vaters ist. Yeah, all right. So there's much more in here, but I think we just for the sake of time, we will switch over to okay. Also da ist noch so viel mehr, was dazugehört, aber dadurch, dass wir jetzt auch nur noch eine halbe Stunde Zeit haben, werden wir jetzt
übergebe jetzt einfach weiter an Grit und Shuddha macht jetzt wahrscheinlich weiter mit den Fragen. Shuddha, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand, thank you very much, Dharma Bhagwan, for this translation. Jai Satchidanand, thanks so much. Yeah. Beautiful so far. Yes. So, and Katja, so the non-self complex of me is already very, very thankful for the beautiful, gentle explanation how to deal with her. Thanks so much. Okay, Grit. Yeah, so now she's sitting here. And as Grit is coming on, we are going to take up the question of our friend Mahatma Edmund. Jai Satchidanand Shuddha. Jai Satchidanand Shuddha Bhagavan. Good to hear your voice. Edmund held at 258 says, Jai Satchidanand, before I had previously had a guru, and he was choleric, and he was always right. How to explain this? I presume that the word choleric means that he was very unpredictable and angry. Is that a correct definition of having cholera? Okay, Shuddha wird jetzt sich auf eine Frage von Edmund beziehen, die er vor kurzem gestellt hat. Und Edmund hat geschrieben, er hatte zuvor einen Guru, der war sehr cholerisch und er hatte immer recht. Wie kann man das erklären? Und Edmund hat noch hinzugefügt, he was always okay with it. Und er fand das wohl immer auch in Ordnung, dass er so war. Und Shuddha fragt jetzt nochmal nach, ob er damit cholerisch meint, also sehr wütend und ärgerlich. Und jetzt gucke ich mal, ob Edmund schon geantwortet hat. Ja, oh yeah, and Edmund writes yes. That's okay. So then, yes, Edmund, you already have the answer now today after listening to the Satsang of Gnani Purush Dadashri on the chapter of Prakruti, the non-self complex. You see, yes. Und jetzt hast du im Grunde ja schon die Antwort, nachdem wir diesen Text über die Prakruti von Dadashri durchgearbeitet haben. Yes, most worldly gurus, most worldly spiritual masters who move human beings from the negative towards the positive, many of them are rather eccentric and unpredictable. Und Shuddha sagt, dass also die meisten der weltlichen Gurus, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die menschlichen Wesen vom Negativen zum Positiven zu bewegen, dass die meisten von ihnen eher exzentrisch und unvorhersehbar sind oder reagieren. But the fact that he was able to give you some energies, make you understand a few things that you yourself could not understand, means that he had some qualities, some good qualities too, and the others are explained when you say that it was his Prakruti. That is the nature of his Prakruti. Also, und Shuddha sagt, dass immerhin der Guru aber ja wohl in der Lage war, dir so gewisse Energien zu geben und ein gewisses Verstehen zu geben, das du selbst nicht hattest. Das heißt, er hatte also auf jeden Fall auch gute Qualitäten und man sieht also, dass das einfach sein Prakruti erklärt. Yeah, and when you say that he was always okay with this, in other words, he was okay with his arrogance and his egoistic approach to other human beings, I'm always right and you guys are dumb, that approach, when you say that, that is the nature of the worldly gurus who really are not quite egoless like the ones that you and I know, you see. Und wenn du also sagst, Edmund, dass der Guru okay war mit seinem Verhalten, also dass er mit diesem arroganten und eher egoistischen Ansatz, dann zeigt das eben, dass das die Natur des weltlichen Gurus ist und die also in den meisten Fällen eben nicht egolos sind, eben anders als so, wie wir das jetzt kennengelernt haben. So many of them, because of their heavy egos, end up sort of hurting or misusing, if not abusing their followers or their disciples, you see. Und durch diese starken Egos ist es eher so, dass diese Gurus ihre also Folgenden, ihre Lernenden oder wie sagt man, Studierenden eher verletzen und misshandeln, ja, nicht richtig behandeln.
A couple of satsangs ago, I don't know whether you were with us, Edmund, we had gone into significant details about guru-disciple relationships, and you know, it will help if you it will be help you to kind of review that satsang. Wir hatten vor einigen Satsangs, das ist glaube ich jetzt 3 oder 4 Wochen her, da hatten wir dieses Thema, da ging es ganz ausführlich um das Thema Guru und Disziple, also und Schüler. Und vielleicht wäre es ganz hilfreich für dich, wenn du dir den nochmal ansehen würdest, hier auf Ustream. Now, of course, our approach is that it was Edmund's account that unfolded that way, and with that, you have a dual vision. Edmund's account and your account have separated and gone in 2 different directions. This is Edmund's account and this is your account. That's all. Und das, was Edmund da erlebt hat, ist eben Edmunds Account und du erlebst jetzt deinen Account und diese beiden Accounts, also Konten, sind getrennt. The issues were very similar to what our Mahatma Francisca had with her previous guru. And if we look back at the video of the time of you with your guru and Francisca with her guru, in that rewinding of the video, if there is any stress or strain at looking at it again, then the problem is not with the guru, but the problem is with the way you are looking at it. Und wenn man also dieses ganze Thema ist also sehr ähnlich dem, was auch Franziska ja hatte, und wenn man also jetzt praktisch nochmal zurückschaut wie ein Video und das nochmal zurückspult, du und dein Guru oder auch Franziska und ihr Guru, und wenn man beim Anblick dieses Videos praktisch oder dieses Films einen gewissen Stress empfindet, während man das ansieht, dann ist das Problem liegt es nicht bei dem Guru, sondern es liegt eher daran, wie du diesen Film ansiehst. Also dein Betrachten dieses Films ist dann eher das Problem. Yes, I am not saying that the problem is with you, Edmund. I am saying that it is now the problem with you, the Shuddhatma Bhagwan, with the new vision that you are employing. With the new vision that you are employing and looking at the entire relationship, you will find that no matter what the Guru was like, he was instrumental in lifting you up a few steps, lifting you up a few steps. Ich sage, Shuddha sagt nicht, dass das Problem also bei dir jetzt liegt, Edmund, sondern dass es ein Problem von dir, großgeschriebenes you, also du. Es geht jetzt um die neue Vision, also diesen neuen Blick darauf, die neue Sicht darauf. Du siehst also jetzt ganz komplett neu auf die ganze Beziehung zwischen dir und dem Guru. Und ganz egal, wie er auch gewesen ist, ob was gewesen ist, er war das Instrument im Grunde in diesem Prozess, dich anzuheben, ein paar Schritte anzuheben sozusagen. A lot of people, hundreds of thousands of human beings, admire General Petraeus, our retired general, who is in the international media right now. Wonderful human being, and a lot of people look forward to him, a lot of people admire him, and a lot of people have learned from him. And yet then they see another side of this general unfolding along the sides and the lines of temptations, and we can see how he has fallen from such great heights, and yet those who have learned from him are not seeing anything that is negative in him, you see. They are focusing on the beauty of the man and recognizing that this is how the world
and the Prakruti is. Es gibt also ganz viele Menschen, Hunderttausende von Menschen, die den General Andreas bewundern und sie sehr, sehr... Sorry? His name is Patreus. Yes, I'm sorry. Okay, that's fine, doesn't matter. We have a general here, we have another Andreas here, you see. We don't mean this one. So, oh, thank you. Yeah, it's Patreus. So, it's General Patreus. Und die haben also eine Menge von ihm gelernt. Und jetzt entdecken sie also, oder wurden sie mit einer anderen Seite von ihm bekannt und haben also, die also zeigte, dass er gewissen Verführungen verfallen ist und dass er von großen Höhen gefallen ist sozusagen. Und aber diejenigen, die von ihm viel gelernt haben, die werden nichts Negatives in ihm sehen, sondern werden nur das Schöne in ihm sehen und wissen, dass das also sein Prakruti ist. And so, Andreas, if you have, Edmund, if you have any follow-up on this, let me know. But if there is any residual grudge, residual friction, residual inability to accept what the Guru did, then if you cannot see it with the vision of the pure one, if you cannot see it with the vision of how it is in this world, then you have to, then the next vision, if you cannot see with the vision of the Shuddhatma, then the next vision is to tell and tell Edmund, do Pratikraman. Und Edmund, wenn es also irgendeine ganz spezielle Reibung oder so mit dem, oder ein ganz spezielles Thema mit dem Guru gibt und du das nicht aus der Sicht des wahren Einen, also quasi aus der Sicht des Shuddhatma, der reinen Seele sehen kannst, dann musst du Edmund sagen, dass er Pratikraman machen muss. So let us know if there is any follow-up, Edmund, but while shall we go on to our next friend, Andreas' question? Wenn du noch irgendwelche Fragen dazu hast, Edmund, ach, jetzt schreibt er schön, wir haben hier nochmal, we have advertisement here, just a second. Ja. Damit die gute Und Edmund schreibt, nein, alles, vielen Dank. Und ich, weil die Okoburg seid ihr mein Geldbeutel schuld. Niedrige Beiträge, kaum Schadenservice und Beratung in ihrer Nähe wechseln auch sie zur ausgezeichneten Coburg. Okay, and he writes that thank you very much. There are no more questions. Okay, now there is along the lines of Guru, Andreas has mentioned a few more things at the end there, so I should, yes, he just says he did not suffer at all from that, and he did not suffer at all from that. So there were some follow-ups from Edmund first, so let's take that. He says yes, and I don't know what he means yes to, but he says he did not suffer at all from that. In other words, yes, I think I got that, because Edmund says that he was always okay with it. And there are certain assumptions here. In other words, the Guru was clearly not how a Guru should be in the eyes of Andreas, in the eyes of Edmund. And yet he never changed. And you see, there are two things in a Guru. One is the energy that somehow maintains him as a Guru or as a spiritual master, which is very unique. People are drawn to him even though they don't like him or they don't like certain aspects of him, because... Okay. Just a second. Der Guru war also in irgendeiner Art, war der nicht so, wie er eigentlich sein sollte. Es gibt also zwei Aspekte in einem Guru. Es gibt zum einen Energie, die ihn quasi als Guru definiert oder als spirituellen Meister und die Leute anspricht und die ihn zu ihm bringen. Yeah, he may not be. This is a projection onto the Guru. There is something within the Guru that somehow helps a whole bunch of other human beings. And therefore, no matter how he may be externally, they kind of hang around with him. But when they take enough beatings, many of them leave or they go on to find somebody else. So they gravitate towards something else, you see. Und das sind meistens irgendwelche Projektionen, die auf ihn gerichtet werden. Dadurch hält er irgendwie andere menschliche Wesen an sich,
wie auch immer. Und ganz egal, wie auch sein äußerliches Gehabe sein mag. Aber nachdem die meisten dann irgendwie viel taking a beating, also nachdem die in irgendeiner Form being taken advantage of by the Guru, you feel like, you were used. You were used. Irgendwie falsch behandelt wurden, dann wenden sie sich von ihm ab. And the Gurus of the Kali Yuga, the Gurus, the spiritual masters of the current time cycle, they all have... Das ist halt bei den spirituellen Meistern des Kali-Yugs, unseres derzeitigen Zeitzyklus so. Majority have a built-in agenda, you see. But that's the role, the Guru and the disciple. That is another unfinished role from past life until one or the other moves ahead, you see. Und die Beziehung zwischen Guru und Schüler ist eine Beziehung, die weitergetragen wurde aus dem vergangenen Leben, bis einer von ihnen irgendwie sich weiterentwickelt. And he did not suffer from that at all. The suffering is again a projection. You're looking at it and say he did not suffer, but you see the suffering is not over. There is an external display of suffering, and then there is an internal suffering that is yet to come. So, there nothing is as it is in this world, Edmund. As you know, there is that which meets the eye, and then there is the subtle which brings its effect too. You see. Und du sagtest ja, Edmund, dass er nicht gelitten hat, aber auch dieses Leiden ist also diese Bezeichnung dessen ist ja eine Projektion und das Leiden ist noch nicht vorbei. Es gibt ja unterschiedliches Leiden. Es gibt das interne, also das innere Leiden und ein äußeres oder äußerlich sichtbares Leiden. Und, aber wir wissen ja nicht, wie es ist. Okay, so Edmund has gotten it and he says exactly now, and there was one comment from Andreas about an interesting comment. He says, "I'm not your guru. You are the guru of file number 1." Correct. In other words, as we discussed in that satsang of guru and disciple, guru means to become heavy. Guru, the meaning of the word guru means to be heavy. Weight. It is a weight. And we are all trying to get rid of weight. Load, mental or physical or any kind of load. Also das ist nochmal, Andreas hatte dazu eine gute Bemerkung gemacht. Er hat geschrieben, ich bin nicht dein Guru, du bist der Guru von Pfeil Nummer 1. Und Shuddha bezieht sich jetzt nochmal kurz auf den Satsang, den wir schon mal hatten zu diesem Thema. Das also Guru bedeutet ja schwer, also heavy, schwer oder auch in Form von Gewicht. Und es ist ja jetzt unsere Aufgabe, jedes Gewicht loszuwerden. Wir bemühen uns, Gewicht loszulassen und nicht nur physisches Gewicht, sondern jede Form von Gewicht. And the Lagu is the opposite. Lagu is being light, and in this relative interaction we all have to learn from each one of us, each one that comes across us. May our vision be such that we learn from even one sentence written by any Mahatma, or one word expressed by any Mahatma. Let us learn from him or her. Und Lagu ist also dieses Gegenteil von Guru. Lagu ist also leicht. Und im Relativen bedeutet das, dass also jeder unser Guru ist und dass wir bemüht sein sollten, von jedem zu lernen, dass also praktisch jeder Satz oder auch jedes Wort, das von einem Mahatma geschrieben oder geäußert wird, wir davon lernen können. Yeah, if you look at as we have discussed all of this thing about your guru, you are seeing this, and this statement by Andreas, which you agree with, Edmund, is that he is a pure soul but made a mistake, and really he did not make a mistake. He is a pure soul. He is absolutely pure, and his relative interaction in this world with Edmund was also pure. Und das heißt also,
der Guru, du siehst jetzt den Guru und du siehst, dass er eine reine Seele ist. Und er macht auch keinen Fehler und auch diese relative Interaktion zwischen euch ist eine reine Interaktion. Where did that come from? Edmund says, look, he was mistreating me, he was treating so many other people the wrong way, but this is a higher level of vision. He's a pure soul, but until you ever learn and accept that even his interaction was my own account, and therefore it is exact, and therefore it is pure, then you are absolutely free from him. Das ist also diese höhere Sicht darauf, auf diese Dinge, dass seine Interaktion zu verstehen, dass seine Interaktion mit Edmund dein eigener Account war. Und deswegen ist diese Interaktion rein, sie ist ganz vollkommen pure. Und mit dieser Sicht bist du frei davon. Yes, but you know, the word pure, we reserve it only for the real, but we say that it is as pure as it comes, because really these are subatomic particles that have gathered on to the souls, and they are begging for purity. They are saying, please look at us with this purity that you have attained. Please look at me with the purity that you have attained. There is nothing impure in this, you see, and therefore it just melts away into its own purity. The subatomic particles also return to their original state of purity. Es geht also hier die sogenannten subatomalen, die kleinstmöglichen Teilchen, die subatomalen Partikel. Die haben sich also gesammelt in diesem Prozess an der Seele sozusagen, und die bitten förmlich darum, angesehen zu werden. Die sagen also, bitte sieh mich an mit deiner Reinheit, die du erlangt hast. Und die wollen also so rein gesehen werden, und das macht es möglich, dass sie wieder zurückkehren in den ursprünglichen reinen Zustand. Yeah, and so there is a higher level of purity of the Prakruti that will come when you become vitarag with the Prakruti. In other words, when you become absolutely detached from this Prakruti of Edmund. Dass also eine höhere Ebene der Reinheit des Prakrutis und die wird dann erreicht, wenn du Vitarag mit dem Prakruti geworden bist, das heißt also ohne Anhaftung oder Abscheu bezüglich deines Prakrutis. Yeah, then you will, I don't know, I'm getting an echo, for some reason I'm getting an echo, but anyway, it doesn't matter, I'll continue. We're almost to the end here. So as long as the question is he charging karma? Yes, everyone except the ones who have been lifted up into the absolute state of the non-doer by virtue of a continuous experience of Ich bin reine Seele. Right? They are all charging karma. Und die Frage war jetzt nochmal von Edmund, ob er dadurch Karma auflädt, und Shuddha sagt, ja, natürlich. Er wird so lange dadurch Karma aufladen, bis er in den absoluten Zustand des Nicht-Handelnden, in den Zustand der reinen, von Ich bin reine Seele angehoben ist. And one more thing, as far as Andreas is concerned, one more comment of his was, except for the experience of the pure self as capital, let me have no desire. Instead, it should be, I do not want any temporary thing of this world, Yeah, that is the ultimate way, the bhav, that is the ultimate intention that will make a beautiful new Prakruti for next life. Und Andreas hatte noch mal eine Bemerkung in den Chat geschrieben, außer der Erfahrung der reinen Seele, lass mich kein Begehren haben für die zeitweisen Dinge dieser materiellen Welt. Und Shuddha sagt, ja, das ist der
die ultimative Intention, die ultimative Absicht, eine wunderbare Prakruti im nächsten Leben zu erlangen. Yes, there is a new causal body that is forming within all of us for the absolute self that is in formation. See, absolute self that is going to happen. Und das wird einen neuen Kausalkörper formen in uns allen für das absolute Selbst, das passieren wird. Now, Andreas has a question at 307 and he's asking, are we able to understand Vyavasthit Shakti with the intellect? Can we say that the stronger the light of the pure soul in us, like a diamond, the less the inner and the outer conflicts occur? And beautiful question. Can I translate it first? Yes, please. Okay. Yeah. Und Andreas hat noch eine Frage gestellt, um 21:07 Uhr war das schon, wenn ihr zurückscrollen wollt im Chat. Sind wir in der Lage, Vyavasthit Shakti mit dem Intellekt zu verstehen? Können wir sagen, dass je stärker das Licht der reinen Seele in uns wird, so wie ein Diamant, desto weniger werden die inneren und äußeren Konflikte passieren. And so there are two parts of the question, maybe 3 or 4 parts, but let's take the first part. Are we able to understand Vyavasthit Shakti or the energy of Vyavasthit with the intellect? And the answer is no, because it will be a limited understanding, it will be small you understanding, but it will not be the way I think you're asking, the way you want to understand, Andreas. Sorry, we have been advertised. Yeah. Damit die gute Beratung den optimalen Schutz garantiert. Und ich, weil die Okobo seit jeher mein Geldbeutel schon. Niedrige Beiträge, Top-Schadenservice und Beratung in ihrer Nähe wechseln auch Sie zur ausgezeichneten Hook-Coburg. Also die Frage von Andreas hat zwei Teile, eigentlich viel mehr Teile, aber wir nehmen es jetzt mal in 2 Teilen. Und der erste Teil der Frage ist also die nach der Vyavasthit Shakti. Und diese eindeutig mit Nein zu beantworten, denn der Intellekt gibt nur ein begrenztes Verstehen, und zwar das Verstehen des kleingeschriebenen Du. Und das ist ja nicht die Art, wie du, also du mit dem Großgeschrieben, das eigentlich verstehen möchtest. See, the Vyavasthit, the scientific circumstantial evidences can only be not, the word understanding turns into vision. You see, vision with a V capital. When you look at the evidences of Andreas, entire Andreas, everything that is happening inside, outside, and to Andreas is under the influence of scientific circumstantial evidences. Also wenn du jetzt auf die Umstände siehst, mit der großgeschrieben, mit der Vision, mit der Sicht, auf die Umstände, die Andreas passieren, sowohl innerlich von Andreas als auch außerhalb, dann ist das alles, unterliegt das alles den sich bedingenden Umständen. And it is a split second. It is in fact a split second after the event vision. It is a result. What will you call a result in that which is happening in front of you, Y capital, the Shuddhatma Bhagavan? Und was willst du eigentlich, nachdem etwas passiert ist, ein Ereignis, was willst du dann als Ergebnis bezeichnen, in dem auch nur ein Bruchteil danach, in dem, was Andreas passiert? And I'm sorry we are running off time because this is a very important question, and we will perhaps take it up again even the next time we meet, because it's a very huge topic of Vyavasthit. But and I'm coming back to that question of yours, don't try to understand Vyavasthit, just see the Vyavasthit that is happening
and is the result. What would you call a result, and what would you not call a result yet to come? Everything is a result in front of you. A thought, an action, a word, everything is just a result in front of you. Also versuche nicht, also wir werden noch mal auf dieses Thema zurückkommen, weil die Zeit jetzt fast abgelaufen ist, weil es ein ganz wichtiges, großes Thema ist. Jetzt aber noch mal kurz, versuche nicht, Vyavasthit zu verstehen, sondern sieh Vyavasthit. Sieh das, was passiert, das, was geschieht. Was ist ein Ergebnis und was ist kein Ergebnis? Alles ist ein Ergebnis, jeder Gedanke, jedes Wort. The result of scientific circumstantial evidences coming together is Vyavasthit. In other words, the results of different evidences coming together produces a result which is there for the seer, the one who sees. Aha, result. You put something in the mouth, it is bitter, you don't like it, and the one who puts it in the mouth is separate from you. The one who is tasting it is separate, and you, when you pay your attention to it, and you say bitter, but at the same time it says Vyavasthit, it is a result. Das Ergebnis ist, wenn SCI zusammenkommt, das heißt, es ist das Zusammenkommen von Vyavasthit. Es gibt von unterschiedlichen Ereignissen, die zusammenkommen. Das ist das Ergebnis. Und das Ergebnis ist für den Sehenden. Und zum Beispiel, wenn du zum Beispiel etwas Bitteres in den Mund tust und du magst es nicht, dann gibt es denjenigen, der das in den Mund legt, und es gibt denjenigen, der das im Mund schmeckt, das Bittere. Und das zu beobachten und das zu sehen und dieses Bittere, das ist das Vyavasthit. The $1 billion, the B capital, the $1 billion question is, what is not Vyavasthit? What is not? Und die Billionen-Dollar-Frage ist, was ist nicht Vyavasthit? And you see now, briefly, quickly, to the second part of the question is, can we say that the stronger light of the pure soul in us, like a diamond, the less the outer and inner conflicts occur? And the answer really is, you have the light of 1,000,000 suns, that the light that you have been given, the light that you are now the owner of, the light of the self cannot get any more stronger. It is there. What is not as bright is this awareness that we have been discussing all along in this Satsang. Also das Licht und das, was du ja hast, ist das Licht von Millionen von Sonnen, das dir gegeben wurde. Und du bist der Besitzer jetzt dieses Lichtes. Das Licht ist des Selbstes. Und nichts kann stärker sein. Nichts kann stärker sein als dieses Licht des Gewahrseins. And this awareness increases with the application of these 5 agnas of the Gnani Purush. It keeps on increasing, and it temporarily gets clouded like a fog. It gets covered up by the force of the discharging karma, you see. Dieses Gewahrsein erhöht sich mehr und mehr durch die Anwendung der 5 Agnas, und es wird sich immer weiter erhöhen und ansteigen, dieses Gewahrsein, und es wird maximal mal zeitweise etwas überschattet, und diese Wolken und dieses Überschatten des Gewahrseins für einige Zeit vielleicht mal geschieht durch die Kraft des sich entladenen Karmas. Yeah, so you're right. You will be correct if you say the stronger the awareness of who am I, the lesser will be the conflicts. If there are no inner conflicts, then there are no outer conflicts. The outer conflicts are essentially the result of inner conflicts. Also insofern bist du völlig korrekt in der Annahme, dass also je stärker dieses Gewahrsein ist, von wer
ich bin, desto geringer werden die Konflikte sein, sowohl im Innen als auch im Außen. Also im Grunde eigentlich ja nur von innen, weil die äußeren Konflikte sind ja nur eine Spiegelung der inneren Konflikte. Okay, Andreas says it was a question of somebody else where if we are unable to control it, I don't know, control which particular control, control what? Oh, are we unable to control Vyavasthit? Yes, this is the important thing. You see, any attempts to control Vyavasthit is wrong awareness of this knowledge of who we are and what is Vyavasthit. You see? Und also es war die Frage nach der Kontrolle von Vyavasthit. Jeder Versuch, Vyavasthit zu kontrollieren, ist ein falsches Verständnis von Vyavasthit. And any attempts to control anything in this universe of ours, this body, this mind, this speech, others around us, is going to be is going to lead to a royal failure only. You see, it's just going to create more problems. Jeder Versuch, also irgendetwas zu kontrollieren, was auch immer es sei, der Körper, der Verstand, die Sprache, andere um uns herum, ist ein großes Fehlverhalten, ein großer Fehler und wird nur große Probleme kreieren. And in these 4 approaches to the Prakruti that we talked about in the beginning of the Satsang, Sham, Dam, Dand, Bhed, in other words, making it understand or giving it a gift or punishing it or separating from it. These 4 approaches, they are all approaches to extricate ourselves, move ourselves away from this Prakruti that is on autopilot. It is on its own spin. Und diese vier Ansätze, die wir hatten, um mit der Prakruti umzugehen, die da waren, verstehen, unterstützen, also belohnen, dann bestrafen und also getrennt davon zu sein. Diese 4 Ansätze, die alle letztendlich sollen dazu führen, sich von der Prakruti zu trennen, also davon getrennt zu sein und sich davon zu befreien, von dieser Prakruti, die ja auf Autopilot ist, also auf Autopilot ist. Und, ja. Okay, Shuddhatma Bhagwans, everyone, special love to all of you. Highest namaskars to this divine energy within you that is wanting to rise higher and higher. My highest namaskars to all of you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Größte, tiefsten Ehrerbietung zu jedem Einzelnen in uns. Alright, so Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Now I've loved the girl. Grit, please sing the Trimantra. The anthem. Ja. Grit, Katja, Kusma. Namo Vitai, Namo Arihantanam, Namo Siktanam, Namo Hayariyanam, Namo Vatsayanam, Namo Loye Savasavunam, Eso Panchanamukaro, Savapawapanashano, Mangalanam Chasavesim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Happy Diwali to all of you. It's the festival of lights. It starts tomorrow. Light up. May these lamps that have been lit within all of you, may it light millions of other lamps. Jai Sachidanand. Ja. Morgen ist dieses Diwali-Festival, Festival of Licht, Festival of Light, und möge das Licht, was in uns zum Leuchten gebracht wurde, ganz viele andere Lichter zum Leuchten bringen. Yeah. Wear your best clothes and meet each other and lights up lots of lamps and share all the goodies and chocolates and treats with each other.
and sing Dada Bhagwan Sim Jai Jaikar Ho. Ja, also wir sollen alles, also Treats und Bonbons austauschen und mit unseren Laternen treffen und Asim Jai Jaikar Ho singen. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, ihr Lieben.